आज हम आपको लेकर चल रहे हैं कमला नेहरू पब्लिक स्कूल चक हकीम फगवाड़ा, अपने इलाके की एक जानी मानी विद्याक संस्था जहां विद्यार्थी दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं और यहां विद्या का दान हासिल कर न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी अपना नाम बना रहे हैं। बीते दिनों दिनांक 21 अप्रैल को स्कूल में स्टेम फेस्ट बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों के द्वारा बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया गया। इस अवसर पर बतौर चीफ गेस्ट मिस्टर शेनन वेल्स, जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर इंडिया एंड डायरेक्टर नॉर्थ इंडिया ब्रिटिश काउंसिल हैं, व उनके साथ मिस एल्बा समरगिलियो, डेप्यूटी हाई कमिश्नर यूके एम्बेसी चंडीगढ़ पहुंचे, जिन्होंने इस अवसर को बहुत एंजॉय किया व स्कूल की बेहद तारीफ की। हमारी टीम ने स्कूल प्रिंसिपल मैडम परमजीत कौर ढुल्लूं जी से बातचीत करी, जिन्होंने हमें इस फेस्ट के बारे में विस्तृत जानकारी दी व उन्होंने आए हुए मेहमानों का धन्यवाद किया। आइए लेकर चलते हैं आपको कमला नेहरू पब्लिक स्कूल फगवाड़ा। Where does the music come from then? It's done by the children. Good morning, sir. And then you did the choreography? Yes, sir. That's brilliant. Yeah, we have a teacher. Hi, hi. Congratulations. Congratulations. Nice to meet you. Okay, brilliant. Well, I'd love to see the lyrics if you can send them to me. Cortisol is described as good stress. It occurs during temporary situations like examinations, sports events, or public speaking. In such moments, cortisol increases alertness, sharpens focus, boosts energy, and prepare our body for quick action by increasing the heart rate. However, when stress continues for a long time,
cortisol remains elevated in the body and becomes harmful. This is called as bad stress. Situations such as academic pressure and family problems often lead to this harmful type of stress. These posters explain what's really happened when we do not get enough sleep. Our brain get tired, so it becomes harder to focus and remember things. We often feel weak, emotional, irritated, and stressed. We feel weak, sleepy, and less active during days. Sleep helps us rest, and clear waste. So less sleep can affect brain health over time. This section presents our research questions which ask what really happens inside the mind and body of a student when he or she feels overwhelmed. Your mood and tell some recommendations and some small tips which actually help you. Would you like to try it, sir? Or no? Sleep. When we sleep well, our brain gets time to rest and repair itself. Nature. Spending time in nature, such as parks or gardens or under trees, helps to calm the mind. Physical activities helps the body release hormones called endorphins. It engages to sport like jumping, running, and walk also helps to reduce stress hormone and even one's mood. There were 40% yes and 15% no. Right. And another one is, do you think lack of sleep increase your stress? Show flames every single night. Children dreaming with open eyes. While the sky learns Of humanity, to choose peace, over conflict, and to stand against the misuse of science, in war. I will support knowledge that heals, protects, and unites, and work towards a peaceful future. Amen. Okay, so very good. Now So thank you very much. I think you tackled a really difficult but highly relevant subject very sensitively.
From the British Council, we fall on your side. Working towards peace education, there's a lot we do to connect people from India to people from the UK. The whole idea about that is for us to understand each other better and look for the things that we share rather than the ways that we are different. And by doing that, we build better understanding between each other. That builds trust between each other, and the more trust we have, the less likely we are to get ourselves into conflict. So yeah, this resonated really strongly with me and to the career that I have at the moment, trying to build those connections between our countries. So thank you very much, I really enjoyed it. Thank you very much. Casting the future, crafting a new world, making a human and burning a flame. Like to welcome you, we wish you give us a full heart. Celebrate what we bring us together. We are the one voice, we are to welcome you.
सबसे आवश्यक स्वास्थ्य की हो रक्षा। आई ऐसी मुसीबत जिसने नहीं किसी को बख्शा। ऐसे में सबसे आवश्यक स्वास्थ्य की हो रक्षा। रंग राग से बनाए उत्सव पर पूरे नासा। स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो हो तो हर दिन त्योहार। स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो हो तो हर दिन त्योहार। स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो हो तो हर दिन त्योहार। स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो हो तो हर दिन त्योहार। Some of the things you mentioned really grappled are something that sort of affect us every day. We grow up, especially women, I think, but I think growingly more also men, with the idea that you need to look in a certain way or fit a certain body type. And it's great that you mentioned the role of the social media and how we need to challenge that some of those messages there with information. So going to, proper dietitian, understanding what goes into your body, and just thinking through that black and white diets, as you mentioned, not work. So it's about balance and harmony. So thank you so much for the powerful message, and I think more people need to hear it. So well done. It was really inspiring. Thank you. For interesting session. I think we talked about very important subject, a difficult one, and especially we see that so many young people are using vapes. And at the beginning, there was huge misinformation, right? They were saying this is better than cigarettes, and it is mango, or it's safer. And unfortunately, over the past few years, more and more information came through that actually it can be even more harmful than cigarettes. So I think you brought out the statistics and the facts, and that's so important for people, young people of all ages, to understand the damages that it creates. I think also the stress that we feel in our societies induces us or pushes us to escape and find something else. Learn how AI learns. We made this chart upon how AI learns. After that, we learned about the AI timeline, that how AI grew over the period of time. Then how AI helps us in healthcare, precision farming, disaster warning, and education. Then this wall is about the deepfake AI technology, which can be helpful as well as very dangerous according to the situation and types of users. Then artificial intelligence for social good technology that cares. This means that AI, if used correctly, can help us. After that, we have made a project on how AI connects us with STEM. Build AI that is kind. We have to build an AI that is kind, that helps us, promotes us, helps us but not control us. Human conscience is very important, and with a good human conscious, AI can be used in a very good manner, which can help humans. Then at last we have made a chart about how SDGs and AI connect with each other. Hi. First of all, thank you for welcoming us to your school. It's been great. I heard a lot about your school from my colleagues. They said you must visit Kamla Nehru School. There you will find
what's happening in India. Some great things happening, which we have seen today. So thank you very much. So you might hear it in my accent. I was born in Australia, in Melbourne. I was in a small town outside Melbourne, and I was the first of my family to go to university. My grandfather couldn't read. My parents finished school when they were 15, so I was the first one, and I was very lucky when I was your age to have the opportunity to do some international work like you are doing here, to visit France for 3 months and study there, and then come back home to Australia. And that experience, I think, motivated me to pursue international paths to my career. So I went to university in Melbourne. I started teaching. When I graduated, there were no jobs, so I trained to be a teacher, and I was a teacher for 10 years, working in Melbourne, teaching English to international students. And then I wanted to do another qualification, and it wasn't available in Australia. So I saved up my money, and I went to the UK to do that qualification. I became a UK citizen as well. So now I'm both an Australian citizen and a UK citizen. And then I applied to come to India, and here I am. So 7 months later, I arrived. I'm enjoying my time here, and maybe I'll stop there. We can talk about the work of the British Council and other things later. But that's my story of how I ended up here in India. Interesting that both Shannon and I are here today because we're both two naturalized British citizens. So I think it really shows how multicultural UK is. And of course, Punjab, as you know, there are many Punjabi origin people in UK. I think it's the biggest share of interstate in India in terms of diaspora in the UK. So that's fantastic. So in terms of maybe something about my role first, because we heard about the British Council. So my role is Deputy High Commissioner, representing the UK in 4 northern states. So basically Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, and Uttarakhand, and Chandigarh. So that will be across various different topics. So we'll be talking about that more later. So in terms of my journey, so I was born in the south of Italy. I don't know if you are familiar with Italy. It's a country in Europe, in the south of Europe. Many of you will know Rome, the capital city. So when I was 17, I decided to study in the UK because of the great reputation that higher education has in the UK. And so I moved from the extreme south of Europe to the north. You individually should seek those opportunities. It can be scary sometimes, change and doing things that you're not used to outside of your comfort zone, but it's worth it. You learn so much from it. So thank you for the hospitality today. I look forward to the questions from the students.
So right from morning, you are enjoying with the Kamla Nehru School, Yeah. how you are feeling? We feel very good being here. We've particularly visited Kamla Nehru Public School to find out about their STEM education work, so their work in science, technology, engineering and mathematics, but also their work to internationalize the curriculum and provide international experiences to their students. So we know that this school is partnering or has partnered over many years with UK schools and has just recently partnered on the Learning Sectors program sponsored by Formula One. And so we came to hear about their STEM project work and hear about the international experience they've been having with UK schools. Sir, 2025-26 ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, 26-27 ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਸਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਮਲਾ ਨਹਿਰੂ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਮਲਾ ਨਹਿਰੂ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। We are known for excellent education, hard work and creativity. ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ STEM ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਗਾ ਤੇ UK ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ 2004-5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ Kamla Nehru Public School has collaborated with the British Council and we have a very good relationship with them and ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਰੀਅਲੀ it makes them evolve in their thinking and creativity and ਸਾਡੀ ਲੈਬ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਆ which are solutions to problems, daily problems ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। they have used AI and technology to develop beautiful projects, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। I don't know if you have covered them, ਜੇ cover ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ। they are some of the projects that are award winning projects। ਇੱਕ ਸਾਡਾ project ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ from food waste how to make electricity। ਉਸ project ਨੂੰ international award ਮਿਲਿਆ $3000 ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੋਚ ਕੇ, ਤਾਂ that is commendable। I don't think I have heard anybody of that age make such a intelligent project ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਫੂਡ ਵੇਸਟ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੌਣ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਆਈ ਵਾਸ ਟੈਲਿੰਗ ਮੈਮ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਲਾਈਕ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੇਸਟ ਹੈ, ਫੂਡ ਵੇਸਟ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਿੱਟਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਈ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ ਐਂਡ ਇੱਦਾਂ ਦੇ 2-4 ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਸੀ ਬਟ 2-4 ਬਹੁਤ ਸਟੈਂਡ ਆਊਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੇਟੈਂਟ ਹੀ ਕਰਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਹਾਂ ਸ਼ੂ ਫॉर ਲੇਡੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ GPS ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ, ਸ਼ੌਕ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਟੈਕਟ ਨੂੰ। So exceptional. I think I'm very proud of the children here and of course ma'am and Charu ma'am and entire staff. They are exceptional. ਮੈਡਮ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 10th ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਮਲਾ ਨਹਿਰੂ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਮਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਾਣਾ
ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਸਟ ਵੱਡੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਟਰ ਪੰਕਜ ਸਰਦਾਨਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੈਪੀਲੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਬੀ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਸਬਜੈਕਟਸ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। So we have AI, we have web designing, mass media, multimedia, food nutrition and dietetics, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦ STEM ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਥਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ when they cross out of the boundary of the gates of the school to the world outside, ਉਦਨ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਚੈਸਟ ਸਵੈਲਡ ਐਂਡ ਲੋਟਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਲੋਟਸ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਆਰ ਦ STEM ਫੈਸਟੀਵਲ। ਦੈਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਦ ਚੀਫ ਗੈਸਟ। We had Miss Alba, and she is the Deputy Commissioner of UK Academy from Chandigarh. And then we also had Shannon West. He's the Deputy Director of All India and the Director of North India from British Council. They were very impressed. जी जान लाई दी है, हर टीचर इन्वॉल्व है, हर बच्चा इन्वॉल्व है। Obviously the fruit which we bear after lots of hard work, it is worth a see. साड़ी अटल टिंकरिंग लैब जड़ी सीगी वो तो बहुत बेमिसाल थी। आई थिंक यू हैव सीन इट, बहुत अप्रिशिएट किया। एंड वी आर थैंकफुल टू द लेडी एल्बा, द कमिश्नर फ्रॉम UK एम्बेसी, to come all the way from Chandigarh। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਘੰਟੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। and to Shannon West, he has come all the way from Delhi just to be part of this particular STEM celebrations। ਮੈਡਮ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ +1 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਇੰਨੇ ਥੋੜੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਯੋਰ ਈਅਰਸ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਵੀ ਆਲਸੋ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਐਜ਼ ਟੀਚਰਸ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਟੂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਸਕਰੇਜ ਅ ਚਾਈਲਡ। ਸਿਰਫ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ। ਜਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਹੀ ਇਜ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸੋ ਵੈਲ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਸੱਚ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਜੌਬ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਦ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ 100% ਹੁੰਦੀ ਹੈ। NSS ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਪੂਰੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਏ 1-2 ਵਾਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ। ਯੈਸ ਦੇ ਡਿਡ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਜੌਬ। ਐਸਕॉर्ट ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਔਨ ਡਿਊਟੀ, ਐਂਡ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ 100% ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੇਅਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਆਲ ਦ ਵਾਈਲ। ਦੇ ਵਰ ਡੂਇੰਗ ਸਲੋ ਮਾਰਚਿੰਗ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਡ ਅ ਸਟਿਫ ਬੋਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਢਿੱਲੇ ਮਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਦੇ ਵਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਫਰੋਮ ਦੇ ਹਾਰਟ। ਵੀ ਨੈਵਰ ਸੈਡ ਸੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹਾਊ ਹੈਵ ਆਈ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਔਰ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚਾਰੂ ਮੈਡਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਚਾਰੂ ਮੈਮ ਇਜ਼ ਦ ਹਾਰਟ ਆਫ ਦ ਸਕੂਲ। ਆਈਡੀਆ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 3 'ਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਭੱਜ ਕੇ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 2 'ਚ 4 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਚਾਰੂ ਇਜ਼ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਸਪੋਰਟ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ co-leader. We are very, very proud to have her in KNPS team, and she works with the heart in. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। She does everything on her own.
we understand each other, we are on the same grid, and we work together. ਉਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ laurels ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ success story ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. Yes, Charu is the woman behind the show. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ. Thank you.